أعزائي الطلاب السلام عليكم. We start with lab 6 today. Lab 6 it's about control structure, which is repetition structure. Repetition structure is looping structure. We have different control structures if you remember. We have selection structure, we have using left will switch. We have sequential structure without if, without looping, and we have a repetition structure اللي هو باستخدام اللوبينج. Okay. So we start our objectives, the background, why we need loops or repetition structure. Assume that in this program we want to enter num1, num2, num3, num4, num5 and find their summation نجمعهم وتصور انه احنا بدنا ندخل 100 رقم ونطلع السميشن. So we need to write enter the first number, the second number, the third number, and fourth number. We need 100 statement of cout and 100 statement of cin. So instead of writing a lot of code, we can use a repetition structure or loop. We can use only these 4 statements to enter any number of any numbers you want. For example, here we only 5 numbers because we start till I from 0 until 4. So if you want to 100 number, I less than 100. So you will enter 100 number and these numbers will be summed. So in general, we use loop to reduce the statements we write in C++. We have 3 kinds of loops. We have while loop, we have for loop, and do while loop. They are the same. All of them are the same. You can convert the while to for, will for to do, will do to while. There is one difference في حالة الكونتينيو. That's في حالة الكونتينيو all of them when you execute continue go to the condition except في for loop it goes to the update or the last part of the for. Okay, so all these programs we took them in the lectures. We don't need to go through them. I think we have videos for all these programs, and this go directly to اللي هو debugging and programming assignments. Let's start by the first one. For integer x equal 10. Okay, what's the output of the following? Cause if there is an error, the code write down the reason. Okay, I will not write you the reason. You need to write it by yourself, but check them very fast. For integer x equal 10, هنا comma, هنا. Okay, we can put comma if we want. Put integer y equals z. Between more than one initialization نقدر نحط كوما بس بين الانيشاليزيشن وبين الكونديشن we have to use here we have to use a semicolon. Okay, we have to use semicolon. We have to use a semicolon. Let's see the next one, or the for integer d equal 1, d less than or equal 3, no problem. d plus equal 2, no problem. We start with اللي هي الcompound left with compound right, okay, and see out the star. The code is okay, but here we have 2 increments. Here when we print the star, first thing d equal 1 less than or equal 3, true. Then the d will become 2, and when you finish the loop you go to the last part of the for structure with d plus equal 2, so it will became 4. So when it comes d less than or equal 3, 4 less than or equal 3, false, so it will go out. So in matter of fact here there's no errors, but we decrement or we increase the d variable 2 times at the end of the loop and here. Usually in for you decrease the variable or the counter in the last part here. You don't need to increment it somewhere else, okay? But here's some type of trick or whatever, so you can decrement it here and there. So it will be executed 1 time. So for integer c equal 8, semicolon, c greater or equal
5 true condition because 8 greater or equal 5. There is no increment or decrement. We have to see out H. So the syntax is right, correct, everything is okay. But the problem here is there will be infinity loop because C will be 8 all the time, so it will never stop. So the result is infinity loop that will print the character H forever. Integer X equal 5, no problem, while X greater or equal 5, true. See out X, it will print 5. Then it will go, the body of the loop here is only this statement. X plus plus doesn't belong to the body of the loop. So it will not execute it. It will go back. It will find 5 greater or equal 5. See out X. So infinity loop, because X will never be, this condition will never be false. Okay. So if you want to fix the problem, in the matter of fact, you can write here C out minus minus X or X minus minus. So X minus minus will decrement the X, so this loop will be false. So in general, here we have infinity loop. Okay, this is we have infinity loop, and we can correct it in different ways. In this example, integer I k, no problem. K equal 10, no problem. For I equal 1, no problem. I less than k. 1 less than 10, true. I plus, we go and execute here. If k mod del I, which is 10 mod 1 equal 0, see out I, then it will be printed here اللي هي ايش؟ ال 10 first, بعدين ال I will become 2, ال 10 mod ال 2 0, then it will print 1 and 2, then it became 3. 3 will 10 mod 3 will equal اللي هي 1. So this condition is false. It will not print 3. It will not print the 4 because باقي قسمة ال 10 على ال 4 لا تساوي 0. So it will not print 4. It will print 5 because 10 mod ال 5 it will 0. So it will print 1, 2, 5. 6 will not be printed. 7 will not be printed. 8 will not be printed. 9 will not be printed. Okay, so this is the output of this program. Note here we didn't put left and right braces, even we have two statements. In matter of fact, we don't have two statements. The if statement مع كل البادي تبعها حتى لو كان 1 statement أو 2 أو 3 أو 4 أو 10 أو 1000 كلهم يعتبروا إيش one statement. We don't need to use اللي هي left or right braces. Okay. البرنامج اللي بعده integer n equal 12 while n less than or equal 15 true 12 less or equal 15 if n mod 2 معناته n equal n minus 1 else n equal n plus 3 بعدين بنعمل ايش سي اوت ان الان مين البادي تبع الاف البادي تبع الاف اللي هم فقط اللي هم هذول الستيتمنتس الاف والالس هذول يعتبروا ايش وان ستيتمنت مكونه من الاف مع البادي تبعها وات ايفر ات از والالس والبادي تبعها وات ايفر ات از فاخر واحد السي اوت هذه ان not belongs to the body of the while so الوايل 12 less than true فده راح يدخل بيجي على الاف 12 model 2 12 model 2 it will be 6 yes 12 model 2 it will be 0 فكانك بتحكي له ايش لما 12 باقي قسمه 12 على 2 طبعا اللي هي ايش 0 بدك بتحكي له f 0 معناته ايش f false معناته ايش this will not be executed راح تنفذ الelse فالelse ايش تساوي الان equal n اللي هي 12 plus 3 اللي هي 15 اوكي So فإذا ايش بيرجع مرة ثانية ال 15 less than or equal 15 true. if ال 15 مود ل 2 15 مود ل 2 باقي قسمة ال 15 على 2 اللي هي كم راح تكون؟ اللي هي راح تكون 1 فكانك تحكي له if 1 if true راح تنفذ هذه الستيتمنت. فإذا هذه الستيتمنت ايش راح تحطينا؟ اللي هي ال n equal 15
minus 1 اللي هو ايش راح تكون اللي هي 14. فاذا ال 14 والالس ما راح تتنفذ، فراح يرجع مره ثانيه ال 14 less or equal 15 true. if ال 14 mod ال 2 which is 0 if is 0 false، اذا الالس راح تتنفذ. الان شو تساوي 14 plus 3 which is 17. فاذا while 17 less or equal 15 false راح يطلع. لما يطلع اذا ايش بعد ما يخلص it will see out الان، والسي اوت الان راح تكون قيمتها كم اللي هي 17. اوكي. طيب اجين ايش اللي بدنا نستفيده هون؟ انه هذول الاف والالس كلهم يعتبروا one statement، ما في داعي نحط left و right places، يعتبروا ايش؟ one structure، والستراكشر يعتبر one statement. هذا البادي تبع الوايل. البادي تبع الوايل الاف راح تتنفذ لما تكون ايش؟ باقي قسمه الان على 2 مش زيرو، فبايش بتتنفذ الاف ستيتمنت. اذا كانت لانه مش اي شيء غير الزيرو يعتبر 1 يعتبر 2، اذا كانت زيرو تعتبر ايش؟ فولس. ففي البدايه راح تكون فولس، وزي زي ما عملنا لها ايفالويشن. اوكي let's see here for integer I equal 1 ما في مشكله semicolon، I less than or equal 5 ما في مشكله semicolon، I plus equal 3. لاحظوا هنا ايش حطيناها semicolon. usually we don't put semicolon semicolon after الفور. الان لانه هنا اذا حطينا semicolon after 4 it will become البادي تبع مين؟ تبع الفور. في الحاله هذه راح تنفذ اللوب كاملا، بس حقيقه اذا كانت 1 1 less than or equal 5 true، اذا راح ينفذ السيميكولون empty statement ما راح يعمل شيء. برجع مره ثانيه الاي شو راح تصير قيمتها؟ 1 plus 3 اللي راح تصير قيمتها 4. ال 4 less than equal 5 true، فبتنفذ السيميكولون ما راح يعمل شيء. فاذا برجع مره ثانيه الاي كم صارت؟ 4 4 بلس ال 4 بلس اللي هي ال 3، اذا صارت قيمه الاي 7 ال 7 less than false راح يطلع ولكن ايش قيمه الاي كم صارت الان عندنا؟ صارت ايش؟ 7. الان هون لما نحكي له سي اوت اي ماينس 1 ما راح يطلع لي ولا شيء. ليش؟ لانه حقيقه انه الاي هون استخدم بما اني عملت لها ديكليريشن داخل الفور، ممكن استخدمها اونلي داخل الفور، والداخل الفور يعني في هاي جمله الفور وفي البادي تبعها اللي هي السيميكولون، فممنوع استخدم الاي، هذا راح يعطيني ايرور على الاي. اذا بدك تحل المشكله الانتجر هاي بتنقلها الى قبل الفور وبتبلش هنا في اي ايكوال 1، في الحاله هذه راح يطلع لي اللي هي 6. اوكي. فاذا ايش بهاي الطريقه راح يطلع لي هون 6، وهون راح يطلع لنا 7 greater or equal 7، وراح يطلع لي كمان ايش؟ 7 هون، لانه هون اذا عملنا اي ماينس 1 الاي راح تضل قيمتها 7 ما راح يتغير عليها شيء، فراح يطلع 6 وحقيقه بس الاي 7، فهذا كل شيء راح يطلع لي 7. كل هذا اذا نقلت الاي وحطيناها وين؟ قبل الفور. ليش قبل الفور؟ لانه اذا حطيناها داخل الفور الانتجر اي it will be السكوب تبعها راح يكون اونلي الفور. اذا حطيناها قبل انتجر اي بعدين بلشنا فور اي ايكوال 1 فبيتنفذوا باقي الستيتمنتس.